Tervetuloa tähän ELRC-työpajaan. Tämä mystinen kirjainyhdistelmä ehkä selviää tässä päivän aikana, mitä se tarkoittaa ja minkä takia tämä työpaja on järjestetty. Mun nimeni on Kimmo Rossi. Mä olen Euroopan komissiosta. Olen työskennellyt siellä vuodesta 1994 ja erilaisissa hommissa, muun muassa kääntäjänä, terminologina, kieliteknologia tukiyksikössä, Eurostatissa tilastoasioiden parissa ja sitten nyt viimeiset 16 vuotta teknologiaohjelmien rahoituksessa siellä tietoyhteiskunnan pääosastossa, joka muutti nimensä sitten tällaiseksi kuin Connect noin 3,5 vuotta sitten. Komissiossa me ollaan tuettu kieliteknologiaa ja kielivarojen kartuttamista viimeisen 8 vuoden aikana yli 200 miljoonalla eurolla. Ja tavoitteena siinä on tässä kieliautomaation lisäämisessä on se, että saataisiin vähitellen häviämään nämä kielimuurit, jotka pirstoo tätä eurooppalaista yhteismarkkinaa tai sisämarkkinaa, koska tavaroiden ja palveluiden myynti on aika paljon siirtynyt verkkoon. Ja sitten kun ihmiset ostaa nettikaupasta, niin siellä on tullut sellainen uusi kielimuuritilanne, mitä ei niin kuin tällaisessa fyysisessä kaupassa niin paljon esiinny, että jos se nettikauppa on vieraalla kielellä, niin sieltähän ei osteta silloin, eihän sieltä kukaan osta, jos ei siitä ymmärrä. Eli ihmiset ostaa sieltä nettikaupasta, joka puhuu sitä omaa kieltä. Ja on huomattu, että se on hyvin vahva kielimuuri, joka pirstoo näitä markkinoita, että niitä pitäisi saada avattua. Näiden verkkosivujen kääntäminen on hyvin kallista, etenkin jos pitäisi kääntää ne jatkuvasti 24 EU-kielelle, niin sen takia sitten siihen pitää saada automaatioratkaisuja, että se olisi pienyrityksille mahdollista ja kannattavaa. Ja tämä sama kielimuuri on nyt ilmaantunut myös julkisiin palveluihin, julkisiin verkkopalveluihin, joita alkaa olla entistä enemmän silloin, kun asioidaan viranomaisten kanssa nykyään enemmän ja enemmän yli rajojen, että ei pelkästään oman maan viranomaisten kanssa, vaan muihin maihin. Että jos suomalainen yritys esimerkiksi haluaa osallistua tarjouskilpailuun Ranskassa, kaikki tarjousdokumentit on ranskaksi tietysti maan virallisella kielellä. Periaatteessa kaikki tarjoajat on yhdenvertaisessa asemassa, mutta käytännössä eivät ole, jos eivät ymmärrä sitä kieltä. Ja yrityksen perustaminen toiseen maahan vaatii monenlaista paperisotaa. Se hoituu kätevästi verkossa, ei tarvitse lähteä siitä omasta asuinmaasta vielä mihinkään. Kaikki paperiasiat voi hoitaa verkossa nykyään, ei tarvitse mennä sinne paikan päälle, mutta siinä on se kielimuuri. Että tämä on se nyt yksi syy tässä. Ja tässä nyt selviää sitten, mitä itse asiassa täällä haetaan ja minkä takia näitä kielivaroja nyt halutaan kartuttaa, niin se tässä vähitellen selviää, että se on tämän ELRC, European Language Resource Coordination, Euroopan kielivarojen koordinointiohjelman hankkeen tarkoituksena. Jokaisessa EU-maassa järjestetään tällainen työpaja ja sen lisäksi vielä Norjassa ja Islannissa, jotka on tämän ohjelman liitännäisjäseniä. Ja valitettavasti joudutte kuulemaan mun esityksiä vielä useamman kerran, että mä lopetan tähän. Että tämä avaussessio tässä saadaan pidettyä kohtuuajassa, kun meillä on aika tiukka ohjelma tässä, niin tässä muistutan sitten puhujiakin jatkuvasti siitä, ettei ylitä omaa aikaansa. Mä näytän täällä keltaista korttia, kun on 2 minuuttia aikaa jäljellä. Ja sitten
heilutan sitä ankarasti, kun aika on lopussa. Yritetään pitää tämä aikataulu. Täällä on tulkkaus. Käyttäkää tulkkauspalveluja, eli siellä on niitä kuulokkeita tuolla salin ulkopuolella. Eli suomi ja englanti täällä tulkkaantuu. Ja nämä esitykset tallennetaan videolle ja puhujien oletetaan suostuvan tähän. Ja sen takia täällä kaikilta itse asiassa pyydetään siihen allekirjoitusvahvistus, että se on ok. Jos jostain syystä et halua omaa puhettasi tallennettavan ja julkistettavan, niin silloin suosittelen, että et puhu, koska sitä ei teknisesti voida nyt järjestää sitä, että täältä leikattaisiin osia siitä nauhoituksesta pois. Ja toivon, että se on kaikille ok. Se on senkin takia tärkeää, että ne, jotka tänne ei pääse tulemaan, niin pystyy seuraamaan tätä ohjelmaa. Että Suomi on iso maa, että tätä voidaan sitten seurata sielläkin, mistä on liian pitkä matka matkustaa Helsinkiin. Sitten vielä sellainen asia, että teillä on siellä papereiden seassa semmoinen palautelomake. Älkää unohtako sitä, että täyttäkää se vähitellen siinä päivän kuluessa ja sitten palauttakaa, jättäkää se sitten tänne täytettynä, niin me opitaan siitä sitten parantamaan niitä tulevia työpajoja, että nämä toivottavasti kehittyy joka kerta paremmiksi ja informatiivisemmiksi. Nyt mä sitten päästän seuraavaksi irti. Täällä on toinen Kimmo täällä estradilla, Kimmo Koskenniemi, joka tietää kaiken suomen kielen käsittelystä, suomen kielen monimuotoisuudesta ja etenkin sen käsittelyn automaation vaikeudesta. Ja saadaan tästä kuulla nyt sitten pieni alustus. Kimmo Koskenniemi, ole hyvä. Niin, hyvät kuulijat, olen Kimmo Koskenniemi, täysin palvelut eläkkeellä oleva kieliteknologian professori. Aloitin joskus kauan sitten. On merkitty, että olen Finnclarinin edustaja. Olen todellakin ollut panemassa alulle Finnklarinia. Christer Lindén on hoitanut sen jo pitkän aikaa. Ja olen täällä tavallaan niin kuin sekä humanistina, joka on syvällä näissä asioissa ja toisaalta myöskin ehkä kieliteknologian sovellusten kannalta. Haluaisin sanoa sen, että kielen säilyminen ei ole itsestäänselvä asia. Ellei kieltä voi käyttää kaikissa jokapäiväisissä asioissa, vaan joku toinen kieli tuntuu paremmalta ja toimii paremmin, niin kieli on vaarassa. Ja kielen käyttämiseksi tarvitaan nykyään enemmän ja enemmän kieliteknologiaa, niin kuin Kaimani tässä sanoi. Ja sitä tarvitaan, kun yritetään ymmärtää vierasta kieltä tai ymmärtää omaa kieltä sillä lailla, että suurista tekstimääristä koetaan saada tietoa esille ja niin edelleen. Erityisesti kielen kääntäminen vaatii hyvin paljon kieliteknologiaa. Pienten kansojen kielten kannalta on erittäin huolestuttavaa se, että näiden kielten kieliteknologian kehittäminen on aivan yhtä kallista, vaivalloista ja aikaa viepää kuin näiden valtakieltenkin. Niihin tarvitaan näitä, niin kuin sanotaan, kielivaroja tai kieliresursseja näiden kieliteknologian välineiden kehittämiseen. Ja näitä kielivaroja, joista täällä tullaan puhumaan, on niin kuin tekstiaineistot, käännösmuistit, sanakirjat, tietokonemuotoiset ja kieliopit ja kielinkuvaukset ja niin edespäin, kaikki tällaiset. Ja näitä kielivaroja tarvitaan itse asiassa hämmästyttävän suuri, valtava määrä.
Ja tätä ongelma on siinä, että näitä kielivaroja itse asiassa ei ole läheskään niin paljon kuin tarvittaisiin. Ja tätä asiaa ei yleensä tiedosteta, mutta tämä on selvä este sille, että voitaisiin kehittää täyspainoisesti näille omille harvojen puhujien kielille sellaisia välineitä, mitä näille englannin ja ranskan ja näille valtakielille on jo olemassa ja on tulossa. Ja tätä ongelmaa ei ole tiedostettu tarpeeksi hyvin. Suomessa itse asiassa on sellainen tilanne, että tekijänoikeus, joka on sinänsä hyvä asia, se vaikeuttaa kielivarojen käyttöön saamista. Kielivaroja kun ei vain kerätä, niitä myös täytyy jonkun antaa. Ja tässä on se oikea asia, että joku on sen tehnyt jollakin ja hänellä ja työnantajallaan, oli se sitten virasto tai muu, on oikeuksia siihen antamiseen. Ja kun ei tätä ongelmaa ole tiedostettu, meillä on se tilanne, että meillä ei ole riittävästi kielivaroja. Ja jos havaittaisiin tämä niin kuin ongelma, että tämä on yhteinen, kielivarojen käyttöön saaminen ei uhkaa tekijöiden oikeuksia, eikä yleensä virastojen eikä muidenkaan toimeentuloa olennaisesti, mutta sen sijaan se vaikuttaa siihen, että tätä kieliteknologiaa voidaan kehittää. Ja toivoisin, että tällä tilaisuudella voisi omalta osaltaan olla vaikutusta siihen, että sitä yhteistä tahtoa löytyisi. Että siellä, missä niitä kielivaroja, olkoon ne sitten sanakirjoja, olkoon ne sitten tekstejä tai käännösmuisteja tai muuta, siellä missä niitä syntyy, niitä tajuttaisiin, että halutaan antaa, koska se on yhteinen etu, jokaisen omakin etu on tämä. Ja jos tässä suhteessa saadaan jotain tapahtumaan tänään, olen äärimmäisen tyytyväinen. Ja toivotan teidät omasta puolestani tähän tilaisuuteen lämpimästi tervetulleeksi. To open PowerPoint slides. Okay, there it goes. So, good morning. My name is Andres Vasilios. I represent here ELRC Consortium and language technology company Tilde, which is part of this consortium. And I will tell you a bit more about what this consortium is about in a few minutes. So, my great pleasure to have this workshop here in Helsinki and to participate in this pan-European activity to encourage, involve all the member states and public institutions across Europe to help to advance, to develop language technologies for European languages. In this overview presentation, I would like to give you
a context of these activities and also some glimpse in what we are going to talk about our today. So first, again to repeat and to emphasize the importance of the topic, why it's important to cross these language barriers. I like this picture, this visual representation, what is made by Twitter, and they actually visualize the social communications, tweets on Twitter, our Europe, and every color depicts language in which social communication is initiated at a particular geographical point. And here you can see these are actually don't suppose it to be geographical borders, but we almost see these borders, these are linguistic borders. And this very clearly shows how communication in social media, on internet, is divided, is fragmented by languages, by language borders. There are many arguments why it's important to cross these borders, and economical argument, of course, is very important, and especially for the public sector. And we can see that at the institutions of the European Union, with European Commission, Parliament, Court of Justice, and other central EU institutions, where do value with multilinguality and really do a lot of efforts to translate most of the documents in all 24 official EU languages, but it's a huge cost position. It's the spendings on translation and localization exceed €1 billion every year. And actually, this is the largest expense position for EU administrative costs. And the other very important aspect, what Kimmo Koskaniemi already mentioned, it's a development of our languages and sustainability, long-term future of these languages. And specialists sometimes compare that to the effect that the Gutenberg invention of printing press in the late 15th century had on languages. Those languages what were introduced in the printing press for those many publications appeared over the centuries are flourishing today, but there were many other languages at those times what were not able to survive because we were not introduced in this modern technology of those times. And now we have another technological revolution, and these information technologies, of course, will have a great effect on language development. Actually, I had a fortune quite some time ago to talk with Alvin Toffler. It's a famous American futurologist who invented this notion of information society back in 1970s. He was quite good in predicting what will happen in this 21st century. And I asked him, what will be the fate of smaller languages in this century? His answer was almost immediate, that it depends on the speed at which these languages will embrace technological development and will use that, so but they could be used to pair with other languages, but they would not create an obstacle in communication. So what is the current situation is technological development of European languages? To answer to this question, back in 2011, a big study was carried out across Europe,
actually in all EU countries and many others, to assess technological development and preparedness of EU language, European languages in more general, broadly, for the challenges of the digital age. And actually, more than 200 experts participated in studying these languages, and that resulted in 30 books, called every book dedicated to one of the languages, and you can find those at this link online. They are openly accessible, and also you can get a printed copy from Springer in a nice book. And this is, I think it's a very valuable survey. Also, it was done published more than 3 years ago. It provided quite a good glimpse and comparative analysis of situation with different languages, of course including Finnish language. And outcome of this study was quite shocking or alarming for many. And I know in my native country, in Latvia, there are a lot of talks about our language, about the Latvian language, and they somehow feel unique in this, but we can see that from this study that there are many languages in this quite similar situation, that we are not so well prepared for this digital age and cannot be as widely used as larger languages. So if we will not speed up development of these languages, we will not be able to catch up larger languages, and that will dramatically affect the fate of these languages in the future, the sphere of usage of these languages. And so 21 from these 30 languages is in this situation what they are at a risk of so-called digital extinction in the longer term if the current speed of development will not be fastened up. And here you can see this analysis for machine translation. There were actually 4 areas that were at the focus of this study, and most of European languages are in this position of weak or no support, meaning, of course, actually for all these languages there is support for machine translation, but it's by far not at the same at the quality level that would be needed for widely application in different scenarios. On the other side, you also see that even English is not in the position of excellent support, meaning that current state of the art of technologies in general needs to be advanced so that technologies can match and complement human capabilities in this field. So, and this is one of the motivation of this initiative of European Commission to coordinate activities among member states and to do something about this, meaning to advance development of machine translation, and in particular automated translation services that the European Commission is developing in the framework of Connecting Europe Facilities program. CEF is the acronym of this program. So CEF is about different online digital services being developed by Commission, and Timo Rossi will detail those later today. But one of these key or essential services what is being developed by European Commission is automated translation for all EU languages to be used for public sector, in public institutions, to facilitate work of public authorities and to make public services and information accessible in all EU languages. And for this data, language resources are crucial.
as Kimmo Koskiniemi already stressed. State-of-the-art techniques are able to learn how to translate, how to analyze language from the human data, linguistic resources, documents, translations. And so the more data you have, the better technologies you can develop. And a lot of this data is at the public institutions. So the purpose of European Language Resource Coordination Action, which is supporting activity for this development of automated translation services, is to establish this coordination mechanism across EU countries so that to feed these developments with language resources in all EU official languages, and also Norwegian and Icelandic for associated countries, and in such a way to improve quality of machine translation and to enable use of these automated translation services in different online applications provided by EU institutions and also member state institutions. So we are happy to be part of this consortium that are in charge for this coordination action, and this consortium is led by DFKI. It's the Center of Artificial Intelligence in Germany, and other members are ELRA, European Language Resource Association, ILSP, it's a Language Technology Development Research Center in Greece, and the other language technology company. And we also involved in these activities TAUS, this is Industry Association on Translation Automation and Translation Data. So it's I think also a good example of involvement of also public and private sector in these activities, and Tilde as a developer of language technologies and provider of localization services, we do have a lot of experience about what kind of resources are needed and how to extract the best and most usable data out of different resources and apply it for development of MT. And we are happy to have this good experience cooperating with universities and researchers across Europe. So the main activities what we organize are these workshops in every EU country and yearly conferences. Also, we set up a network of national anchor points, and we are happy to have University of Helsinki and Finn Clarin Center as a national anchor point for ELRC here in Finland, and to share best practice, provide help desk consultancy services, and actually to help you in the work of identifying and language resources. And we will talk in more details about all these activities our day, and you are very welcome to go to the website for information. This is the website of the first conference last year on this activity, and the next will be soon announced. Will happen the second part of this year. Also, this is a portal of ELRC, and and at this workshop we very much hope that you will understand what this is about, and we hope that you will get interested to participate in these activities, and we are here help you to get best use of your data and to support with your data with common activities at pan-European level. So supporting Finnish language is supporting Europe, and supporting Europe means also supporting Finnish language. Thank you. Thank you, Andres.